Are you ready? We are ready. Come on, somebody. Are you ready? Yes. Mwese murabaye abongereza n'abongereza kazi. Are you ready? The 7 types of prophets. Ubwoko ndwi bw'abavugishwa. Ubwoko ndwi bw'abavugishwa. Hari ubwoko bwinshi bw'abavugishwa. Kandi igitangaje mu ishengero ibi abakozi b'Imana ntibavyigisha ko. Ariko kibazo sibo nabo benshi ntabwo bigeze bigishwa kuri bino bintu ngo babwigwe hari ubwoko bungahe bw'abavugishwa bafunctiona gute bikora gute. Hari udafise ikaramu ndamuhe. My friend sindakugabiye. Seven types of prophet. Ubwoko bwa mbere ni abavutse arabavugishwa. Born prophet. Abo ni abantu bavutse ari abavugishwa. They were born prophets. Haro klimatizeri bangamiye? Ha? Iriya hariya muyizimye? Sizimira rimwe? Ha? Oya bazimyiri yisigara. Ni sawa? Murakwiye kwikorera ko bra. Nindafite telekomande? Wayizimije? Good. Ubu ni sawa? Ubu ni sawa? Amen, amen. Umugwi wa mbere w'abavugishwa ni abavutse arabavugishwa. They were born prophets. Abo ntibakeneye gusengerwa kugira ngo bakire amavuta. Abo ntibakeneye no kurinda kuja ku ishuri kwiga ivyo buvugishwa. Bavutse indani ari abavugishwa. Akararo ka mbere tubona turagasanga mu gitabo ca Matayo igice cyaho ca 22 umurongo wa 14. Ni hamwe havuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe. Matayo 22 umurongo wa 14. Abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Mu bahamagawe harimo abatoranijwe. Abo rero batoranijwe bakiri mu nda kwa mama bataranavuka ko bazoba abavugishwa. Amureka aranyumva mbwire amen. They were born prophets. Akandi karoro tugasanga muri Yeremiya igice ca 1 umurongo wa 5. Aho Bibiliya ivuga ngo Yeremiya igice ca 1 umurongo wa 5. Bibiliya ivuga ngo narakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi kandi nari naragutoranije kugira ngo uzobe uvugishwa nanje. Imana yamutoranije akiri mu nda mbere ngo ataramubumbira mu nda kwa mama. Imana yari yaramutoranije kugira ngo azobe iki umuvugishwa. Uravuka donatire ari umuvugishwa. Niba abantu usanga kuva ku myaka 5 ukaguma kabona abamarayika, myaka 7 aho rese umuvugishwa gusa nandi mabango. Abariko banyumva bambwire amen. They were born prophets. Okay? Ubwoko bwa kabiri bw'abavugishwa nabahamagawe kuba abavugishwa. They were called to be prophets. Bahamagawe kuba abavugishwa. Ntibavutse arabavugishwa. Bamaze kuvuka Imana yaciye bahamagara gucika abavugishwa. Abo rero bahamagagwa bakuze. Ugasanga bari bibereye mu nzoga. Paulo ntiyari intumwa. Yacitse intumwa huye na Yesu. Imana yaramuhamagara. Hallelujah. Abo Yesu yasanze bariko bararoba ntabwo barabakozi b'Imana, ntabwo barabapotre, no. Ariko yabakuye ati nkurikira. Abo rero baca bitwa bahamagawe atari uko babivukanye. Kumbe bwa bundi urashobora kuba wibereye mu vyawe Imana ikaguhamagara ikaci kugira umuvugishwa canke intumwa. Abariko baranyumvambire amen. Ni wabona rero abantu bariko baravugishwa haba harimo wahamagawe kugira ngo acike umuvugishwa
n'uwavutse ari umuvugishwa. Harumureka aranyumva? Harumureka aranyumva? Akandi karoro tugasanga muri Amos. Uyu mugabo yitwa Amos. Amos igice c'indwi umurongo wa 14. Nta muntu yo hasoma? Reka ndasome hano. Amos igice c'indwi umurongo wa 14. Hari wahageze? Amos igice c'indwi umurongo wa 14. Ndasoma. Avuga ngo maze Amos yishura Amaziya ati sinigeze kuba uvugishwa n'Imana. Mane majambo sinavutse ndi umuvugishwa. Canke ngombe umwigishwa wuwo yavugisha. Ngo sinigeze mba even the son. Mucongeza avuga ngo sinigeze mba the son of a prophet. Mane majambo sinabaye umwigishwa nkuko mebye muri abana banje. Amos avuga ati sinigeze mba umwana w'umuvugishwa spirituellement. Kandi sinigeze mba umuvugishwa sinavutse ndi umuvugishwa. Ariko nari nibereye umwungere nkaba n'umurimyi w'ibiti. Efama. W'ibiti vy'imisokomora maze uhoraho yankuye mu mukukundagiye arambarira ati genda uvugishwe ku Bisirayeli. Imana ikimugira umuvugishwa yari umurimyi w'ibiti. Ivyo rero Imana ibikora ku gatwe kayo igahamagara umuntu bivanye n'ikigomba gukorana nawe mu gihugu, mu muryango canke ahantu runaka, kandi uyo aca acika umuvugishwa vy'ukuri. Ndasenga ngo iyo mihamagara ibaze ko mu izina rya Yesu. Nabahamagawe ntabwo bavutse ari abavugishwa. Aho karatahuritse? Karatahuritse. Umugwi wa gatatu ubwoko bw'abavugishwa, ubwoko bwa gatatu, the third type of prophet. Nabo no kwita abavugishwa bo mu gacerere, the silent prophet. The silent prophet. Aba ntuzomwumva ariko araprofetiza amazina ngo ndabona mugabo abari bijeya vyibereye aho bifise capacité yo kumva Imana no gukora icyo Imana ivuga. Nabo abari abavugishwa ariko Imana itahamagaye kugira ngo bavugishwe ku bantu. Agira wakira umwana Nako barandika. Okay, aho rero wihangana. Ese? Wewe nturi kurandika? None ko mino misa abasore badashima umuntu atandika. Amen. The silent prophet. Abona bavugishwa udasanga mwibarabara bari ko baraprofetiza, ariko naba legend nibijeya nabashamara. Akaroro tubona ni Abraham mu gitabo c'itanguriro 20, reka dusome itanguriro igice ca 20 murongo w'indwi. Itanguriro igice ca 20 ku murongo w'indwi baravuga ngo none rero subiza uwo mugabo umugore wiwe kuko ari umuki, kuko ari uvugishwa nanje. Uyu ni Abrahamu murabiza makuru yabaye arihakana umugore, hama uyu mwami aramutwara. Amaze kumutwara mwijoro umwami aramugendera, uhora haramugendera, aramubwira ati wewe ntukoreko, subiza uwo mugore, uwo muntu umugore wiwe kuko ari uvugishwa. Ndababaza ni he muri Bibiliya murabona Abrahamu ariko aravugishwa? Nta muzosoma muri Bibiliya ngo ubone Abrahamu ariko aravuga ati I see. No. Harabavugisha utazokumva ko aravuga amazina, utazokumva ko araprofetiza, mugabo indani Imana yabahamagoye arabavugishwa. Abo n'abantu bashobora kumva ijwi ry'Imana bakongera bagakurikira Imana yibabwiye kuja. Urabona Imana ibwira Abrahamu ati va mu nzu yaso ugende mu gihugu je horaho nzokugirana,
nzokwereka. Aburahamu ubwo nyine akadetect Imana ivuze akaca agenda. Turabona Imana ibwiye Aburahamu uti zana umwana wawe Isaka umutange kw'ikimazi. Iyo capacity yo kumva Imana no kuyumvira ituma yitwa umuvugishwa wo mu gacerere. Harmoneka naje mbabwire amen. Benshi rero muri mwebwe arerere baya basoto musanga muri abavugishwa bo mu gacerere, because you can hear God, kandi ubwo nubwo buvugishwa bwa mbere bwo kwipfuza kumva Imana no kuyumvira, kutirongora, kudafata decision wewe nyene, kumva Imana no kumva, bamwita umuvugishwa wo mu gacerere, a silent prophet. Ndabibatuye ko mu izina rya Yesu. My God, akanumva no gatsindagira, ndabikwatuye ko mu izina rya Yesu. Sheiba garushka paradia maso preida zigaba atolo sofrahadia nosh. Ndasenga ngo habe capacity yo kumva Imana no kuyumvira. In the name of Jesus. Liga sufrahande etruska vahadesh. Lika teteiga asosh. Jeliga handos. Ngo kuko ivyo nahora nipfuza ku bana banje ari ivyo. Nari nkeneye ko buri gihe bumva ijwi ryanje bakarikurikira. Babona umuco wanje bakawukurikira. Barongorwa n'ijwi ryanje. Liga asopiri atolis. Likatei, katei gahasos. In the name of Jesus. Amen. Fasha nyine wicara waturuti ndumva Imana kandi ndayumvira mu izina rya Yesu. Amen. Nibangahe babona ko ubwo bwoko bw'ubuvugishwa bukenewe cyane mu mubiri wa Kristo. A silent prophet. Nukeneye kuba iminsi yose umuvugishwa wo kuri microphone. Kuko mwese ntimuzotangura amashengero, ariko urakeneye kuba umuvugishwa w'agacerere. Afise capacity yo kumva no kumvira iki? Turacari kumwe? Ubwoko bwa kane bw'umuvugishwa nico no kwita umuvugishwa w'ibihe, a seasonal prophet, un prophète de la saison. Umuvugishwa w'ibihe runaka. Paligo sonda pladianos kopadesh. Umuvugishwa w'ibihe no muvugishwa Imana yahagurutsa mu gihe kinaka, ico gihe kirangiye impwemu bivugishwa kimuvaka. Akarorero turabona Yona, Imana imutumye hehe? Ininewe. Gendo babwire Ininewe. Kubera ko ubuvugishwa akenshi ubuvugishwa buri Imana interprete. Tuvuze ubuvugishwa abantu babona gusa kubona ibintu by'umuntu. Ubuvugishwa ni gutanga message Imana iguhaye. Kuko ubuvuze message atari gwawe, ubutanze message ivuye ku Mana. Muri ico gihe ntiwivugishije, wavugiye umuntu runaka yitwa Imana, wavugishijwe. Rero Imana ikubwiye ngo genda ubwire nakukunuku, wewe ntugiye nka wewe, ugiye nk'umuvugishwa w'Imana ajanye message. Uyu Yona rero Imana yamusize kamavuta y'ubuvugishwa ku bwa saison. Ugiye kuraba n'ivyo yavugishijwe ntivyabaye. Kuko Imana yamubwiye ati genda ubabwire ati mutihanye murarimbutse. Ya nubuvugishwe cyo no kwita a conditional prophecy, ni prophecy izanana n'ama condition. Mwihanye iyo prophecy ntiyiba, mutihanye iragira nti iraba. Ariko Bibiliya nitwereka ko bahavuye barimbuka, ni byose ibyo. Je tuma Yona yaciye ashavura ati wewe urantuma wenda kuza urukundo rwawe, ucubareka. Kandi ni wabareka bazovuga ko prophecy nabahaye atariyo, nivyavuye bishika. Kuva ico gihe nta handi tubona Yona ariko aravugishwa, ni byose ibyo. No muvugishwa w'ibihe, un prophète de la saison. Uwo rero Imana imuhagurutsa, ubinyene Imana yohagurutsa umumama runaka quelque part, ikamubwira ati genda kunzu runaka, mwama mumva ko vyashitse ku bantu. Akaza agahita atanga message, si umuvugishwa w'ibihe vyose. No muvugishwa w'ivyo bihe, Imana yagombye kuguha message y'ibihe nyene urimo. Ariko bambwire amen. Amen. Turacari kuri. Ako nako karakenewe muri famiye kuba umuvugishwa w'ibihe runaka. Abantu bagwanya ubuvugishwa nuko bataza akamaro ko buvugishwa.
ahandi naho abakozi b'Imana baratituye ubuvugishwa kuko benshi batigishijwe iby'ubuvugishwa babikora nabi batanga profesi y'igice. Niko muranyumva? Kuko nje gusa kubwira nti ndabona wavutse itariki zinize, ndabona witwa kunuko, uvukana nawe muvukana muri batanu, nkacangezaho naguhaye instruction bigiye gukurikira n'ikimana intumye kuri wewe ni gice ca message. Amuna karanyumva? Hari umuntu hari karanyumva. Nico gituma mu byo ndiko ndabigisha Imana niya guhagurutsa muri ako karere wige kugumurondera ku Mana mbega inyuma y'ibindi ko ndabona ni yihe message ugomba ko ndamuha. Amuna karanyumva? Amen. Amen. Umuvugishwa w'ibihe. Ayo mavuta niyo mpwemi batembe ko mu izina rye. Now uwagizwe kuba umuvugisha ubwoko bwa kangahe? Bwa gatanu. A made prophet. Uwagizwe kuba umuvugishwa apana abigizwe n'Imana, abigizwe n'abantu. Akarekananira benshi. Lele mele potete. Pliga barosko projele gidas. A made prophet. Ntiyavutse ari umuvugishwa. Ntiyahamagawe n'Imana kuba umuvugishwa. Si umuvugishwa w'ibihe. Si umuvugishwa wo mu gacerere. Numubire yibereye aho. Mugabo uwundi muntu ahagaze muri office apostolique canke prophétique akamugira nakagufa mugabo karahari. Ivyo rero bivuze uvyigije kuri rezo social cyangwa kritika wewe uri Imana utanga ingabire nkane. Ariko Bibiliya ivuga ngo ewe Timoteyo ufurura ingabire y'Imana iri muri wewe zimwe waheshwa niki n'abavugishwa n'Imana biciye kubera iki Bibiliya presiza ko atazihawe n'Imana. Wewe ubonye Timoteyo ari karakoreshwa ntabwo ari kakorera mu ngabire Imana yamuhaye, ari kakorera mu ngabire yarose bamurahambitse kwiki zavuye ku Mana cyangwa zavuye ku bantu. Ndababaza umupfumu arafise capacity yo gufata undi muntu akamugira umupfumu? Nivyo sibyo? None nyamba yo bigira umukozi w'Imana nta capacity afise yo gufata undi muntu akamutereka mu bijya afise? Shangoma ndabagire. A made prophet. Igitabo c'abami ba tutarasoma abami reka dusome abami ba kabiri yego igice caho ca kabiri. Reka naho twosoma ico gice cyose ariko sinirwa ndagisoma reka ndakirankonte ni inkuru ya Elisa nande na Eliya. Amwoma inyuma Elisa ntiyari umuvugishwa, ntiyari n'uwahamagawe kuba umuvugishwa, ntiyari n'umuvugishwa w'ibihe. Ibi tugira ko yaragize yararagiye nivyo sibi. Mais un jour il a rencontré Eliya. Bahuye na Eliya. The Bible says birivuga ngo mamaze kujabuka hakurya yamwumiye karamubwira ati ni wambona ngiye umutamana mfise wo gukorokerako then you will become a prophet. Ucucika iki umuvugishwa urahitana double portion mu migabane yanje ibiri then ugenda ukoreshwa. Agarutse afise umutamana buryo umutamana abantu benshi babona kajya gatambara ariko ni kara gatambara yari amavuta herekejwe nabijya bintu. Elisa ntiyabona misi imwe nta ninyoni yabona kuko yari umwungere. Icyo yabona byari bibugu kunka n'inyondo. Mugabo agarutse avanye na Eliya ajabutse kiyaga banza kubita umutamana gukera jabuka. Abana babavugishwa abahoze mu ishuri ry'ubuvugishwa rya Eliya baca baramubona bavuga ati birivuga ngo baca bikubita hasi baramufukamira kuko babonye imhemu ya Eliya iri kuri Elisa. Apana imhemu y'Imana. Haya. Apana imhemu y'Imana. Imhemu yandi ya Elisa Eliya iri kuri Elise
kuva ico giheriza caba umuvugishwa rurangiranwa atahamagawe n'Imana atavutse ari umuvugishwa atari umuvugishwa w'ibihe atari umuvugishwa wo mwibanga ariko agizwe kuba umuvugishwa n'uwundi mu ivyo vyigishije mu idini baca basara wegera Imana uri iki wewe no raba mu gitabo cyo guharura igice ca 11 Numbers guharura 11 umurongo wa 16. This is another story. Iyi nindi nkuri ryoshe cyane, it very interesting. Ego guharura 11 umurongo wa 16. Uhoraho abarira Mose ati nkoraniriza abagabo 70. Nkoraniriza abagabo 70. Bo mu bakuru b'Abisirayeli. Abalideri apana bavugishwa. Bara abalideri. Abo uzi ko ari abantu koko. Abo uzi ko ari abantu koko nkuko Imana yongera ati mamagarira abakuru b'ama departement, umukuru wa protocole, umukuru w'abaririmbyi, umukuru w'abanyamasengesho, umukuru wa media, mamagarira abalideri 70. Baganza abantu. Ubazane kwihema ry'ibonaniro. Ubazane kwihema ry'ibonaniro. Bahagaraneho nawe. Bahagaraneho nawe. Nanje mpava manuka. Ndahava manuka. Mbona nireyo nawe. Ndabona nirayo nawe. Nabire ku mwemu iri kuri wewe. Nje mfata ku mwemu iri kuri kurinde? Kuri Mose. Kurinde? Kuri Mose. Ndayishire kuri bo. Nabo bazofatanya nawe uwo mutwaro w'abantu. Bazoca bafatanya nawe umutwaro bana imwe kuri ki? Kuri kuravuga ngo kandi barira abantu utumunsi weje udushike mwiyejeje uti kandi mu shaka wigereza Bibiliya itubwira ngo uwo munsi ugeze Imana ifata imwemu iri kuri Mose. Ndababaza mu bubiko bw'Imana byari byaheze. No, sometimes we have to think. Rimwe na rimwe dukeneye kwiyumvira. Ni gute Imana niyo yahamagaye Mose. Wibuke ko Mose ntabwo yavutse ari umuvugishwa. Mose Imana yamuhamagaye bahuriye mu gisaka. Ari mu mugwi wa kabiri w'abavugishwa. A called prophet. Ni wahamagawe atari umuvugishwa. Wanashaka yaraheje kwica umuntu. Murabizi? Ari mu wafye. Niwe gusuka murabi ibyaha byawe byakahise ati jewe Imana naco yongira. Iki? Imana ikimugira umuvugishwa. Mugabo uwagizwe umuvugishwa kubera kubikoreramo cyane, Imana ifasha ya mwemi iri kuri Mose. Abari yitora ikubita ku bandi 70. Bivuga ngo bose they began to prophesy. Nuwari kure. Ntibaje bose harabari bibere inyuma y'utuzu aho Abisirayeli baba bacumbitse. Imwemu yo kuvugishwa yamusangiye yari. Umva gusa tangwe ati uko ni kuhora hagize. Haleluya. Amina. Haleluya. Si mwemi ivuye ku Mana. Ivuye kuri Mose ariko yari kuri Mose yari yavuye. Hahurira abantu niho baharira. None umuntu yo kugira umuvugishwa. Yes. Oh yes. Elisa ari kumwe n'umusuku wiwe. Babonye ingabo ziraje. Ni Elisa Nelia. Elisa babonye ingabo ziraje. Aravuga ati turapfuye. Elisa aramubwira ati no. Naco tubaye reka ndakugurura amaso nawe urabe. Bivuga ngo aramusengera murambika ibiganza ku maso. Aravuga ati Mana ndamusengeye ngo amaso yiwe ahumuke abone. Ntiyari byigera abona mwisi imwe mu n'umunsi n'umwe. Mugabe ikiganza ca Elisa giciye gituma from to uwo munsi agize gutya avuga ati ndabona. Ikiganza cyane. Ani abantu bagwariniza ivy'ubuvyeyi bw'imwembe. They don't understand. Amos twabibonye mu gice cy'umurongo wa 14. Ariko aravuga ati sinari umuvugishwa kandi sinari umwana w'umuvugishwa. I was not the son of prophet. Amos nawe yaremera ko umwana w'umuvugishwa ashobora gucika iki? Umuvugishwa. Ai. Obari kintu ukeneye ku Mana yakindungikanye. Yeah.
Yes. Yakindungikanye. No. Charger machine. Ishire hariya nyamba bishoboka. Oh Jesus. Nusubire gukoma HDMI. Pas encore. Not yet. Kumye HDMI. Yishire kuri ijya kurako telefone. Hamiyo nicometse neza. It's okay. Imana ishimwe. Imana yabwiye. A made prophet. Ugizwe kuba umuvugishwa n'abantu. Ariko ndafise ikibazo. Nyamba umuntu yahamagawe n'Imana. Yo kurambika kibiganzo ukabona mu isi impema. Niyo gushira kwibiganzo ukabona business. Sinzi ibintu nari mvuze. Ariko kubona mu isi impema si misi yose ko muzoza murabona amazina y'abantu. Sometimes birakenewe kubona ibikwerekeye. Sindi ko ndabigisha ngo umutima wabavugishwa mwese muje mwibarabara ati ndabona birakenewe ko birivuga ngo ntaco nzokora ntibi akabanga kubera icyari bikuba ko utabibonye wari ukeneye kino cigo yega bashade dozi biganza byawe gato le krusta hande preigados zeiba gaduso parahandos le pratoso copele zeiba rusa handos le prataka teliga sos melekis in the name of Jesus. Amen. Amen. A made prophet. Namanizera uko nyamba vyukuri Mose yofata imwemu iri kuri wakayishira ku bantu 70 bakavugishwa nkuko yavugishwa bagacimanza nkuko yacimanza bagatangura gutumbereza ibintu nkuko yabitumbereza birakunda ko amavuta y'urudandaza amavuta y'urugo guyiza amavuta byose utabihorana ubitahana. Yegabaya sharabadiano. A made prophet. Nibandira ko barafashwa. Biriko biraza? Hacaza uwa gatandatu abo bitwa mysterious prophet nabavugishwa batamenyekana. Akanda karatandukanye na a silent prophet. Hari abavugishwa bo mwibanga, hakaba n'abavugishwa bari mysterious batazwi. Batamenyekana. Aba rero reka ndabigisha tugende muri Mariko 38 Mariko igice c'icenda 38 Aravuga ngo Mariko igice c'icenda 38 Yohana aramubwira ati mwigisha twabonye umuntu asenda abadayimoni mu izina ryawe turamubuza kuko atadukurikira. Yesu aramwishura ati nimumubuze kuko atamuntu azokora ibitangaza mu izina ryanje azoshobora guca amvuga nabi. Which means abana abantu batari bazwi kuko batakurikira Yesu ariko bariko bakora ibitangaza mu izina ntibazwi n'amazina yabo urumva ngaha ko atavuzwe. Hari abavugishwa rero uzobwisanga mama wagatambara hariya muri karti Imana itamuhaye ubuntu bwo kumenyekana mugabe ikintu cyose kigomba kuba mu gihugu aba yakimenya. Batandukaniye ku buntu bwo kumenyekana. Bamusanga atanishengero barongoye. No bahakarorero mama wanje ambyara nta kintu na kimwe ncamwe atakimbari.
nta na kimwe no mu gatondo ya telefone. Aho rero nari mfise imbeho ipima itoni nk'umunani, arambwira ngo usenge. Nabonye Satani ategura igitero uko yagize ipfuwe gico cigo havuja kwigisha. Unakeneye ko bacakira agomba kuga umujyana. Mama, my mother. Tugikundana n'uyu nyiri umusore. Bishitse no mu vyiyumviro nkageragezwa, naza numva telefone ngo ivyo uri kuriyumvira. Achanja mu cyumba ati mana ma. Ako nako karakenewe. Abona bavugishwa batamenyekana. Mysterious prophet. Nabavugishwa bibereye. Umuravye yambara agatenge gacafuye. N'umutama yambara agakofero. Mugabo nta kintu na kimwe kiba mu gihugu, mu muryango mwisi atakizi, yabuze ubuntu bwo kugirana. Kuko nafise ababibwira. Twebwe n'indoto tugize ku gihugu turaza tukababwira ati dusenge. Nico gituma tumenyekana. Hari abandi bafise rero ubuntu bwo kubona ariko batigera bamenyekana. Ubwo n'ubundi bwoko bwavugishwa bahari. Abo kenshi nta kintu kiba kitaba. Imana itababwiye. N'intambara igomba ibe abanza kubimenya. Kumva babwira ati musenge. Ubanze muyizimye gatoya ndabona kwikira bakorera. Ewe gaye. Aba rero batinye climatiser uzomba bakubwira ngo nsengera nje muri Europe. Shaka kuja muri Europe. Ugukanya hafise honyene. Wewe climatiser yonyene yagutera ubwo. Kumbura mwikorereko. Uzobana n'umugabo atavandarateri bamuzi. A mysterious prophet, umuvugishwa atagirana, atamenyekana. Hallelujah. Atagirana. Yase kuzima. Yamaze gushakira amavuta. Okay, reka. Hallelujah. Muvugishwa atagirana. Ivyo birakenewe no mu busaza kuzobura umuntu atakintu kiba ku mwana wawe utakizi. Ubwoko bw'indwi bw'abavugishwa ni abanyengabire y'ubuvugishwa, a gifted prophet. Uyo ntiyavutse ari umuvugishwa, ntiyahamagawe kuba umuvugishwa, si umuvugishwa w'ibihe, si n'umuvugishwa wo mwibanga, si n'umuvugishwa atamenyekana, ariko afise ingabire y'ubuvugishwa nayivahe kubera yavyipfuje cyane. Olebelebe soto. Hari umuntu yipfuza the prophecy, akipfuza ingabire telemake, Imana ikavuga ati ndayigusunuriye. Arabaneza kubirunda ko rino joro ga. Tubisanga mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere 14:39. Murongo wa 39. Aravuga ngo nuko bene data mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana. Mwipfuze cyane. Yashize ko cyane, mwayumvise? Mwipfuze cyane kugira. Aha. Kandi ntimubuze kuvuga indimi zitamenyekana. Kandi ntimubuze abantu kushara bari. Ariko mumve Bibiliya. Mwipfuze cyane kugira. Bidezire, bishake.
vyipfuze. Desire to prophesy. Abo bantu rero bavyipfuje ari umuntu akigumako imyaka 2 gahera gishaka ntikiraza sindekura nzova muri ino sinanje amaraka aranyumva. Muri ico gihe Imana iraraba umutima ikavuga ati sha ndakuravye, take it. Nagomba ndakubwira ko Imana itazoguha ikintu utifuza. Imana nifatana ku nguvu irakundana cyane kuburyo ataviyore yogira izokwamira mu mutima ko wabanje kwifuza ico kintu. Barizo mishanye ati do you want it? Uragishaka. Do you desire it? Unabihitaji? Mama. No, tubisomye muri Bibiliya sivyo? Aho ari umuntu atutatangura cyavuga ati abagumuye bose ngo bifuze kuba bavugishwa. The Bible. Twese dukeneye kuba bavugishwa ubuzima bwacu. Mwipfuze cyane kugira to prophesy. Turaja? Meleke soto prega. Uwaruwindu. None batandukaniye he? Ko bose bitwa bavu? Yale sopala gadabosh. Batandukaniye he? Ha? Yego shahandos. Ekamaenda barabi. Mwihangane nasangira gera ndatwateguye. Imana irabakunda telemake yemeye konza kugira ngo dusangire ivyigwa mugaba pandi cyane. Nukuri muvyo yambwiye ndabahako ibi nibiri mu Hallelujah. Batandukaniye he mwumvirize kano kana kandi harengira ntangure kubiha abantu bamwe baba. Batandukaniye he uwavutse ari umuvugishwa arashobora kuvugishwa umwanya wose abishakiye. Il peut décider de prophétiser. Nani yifarasa. Ariko uvugishwa ku bw'ingabire navugishwa umwanya wose abishaki. So turajana nico gituma uzobona umuntu akubwira ngo can I prophesy ukamenga nivyo yihitiramwo na ivyo nivyo bice bicanga bisi batize bino vyigo ndiko ndabigira ngo ari ndakuvuga ngo avugishwe none ngo nivyo niwe yivugisha none umwigisha no basireka ndaye kuvuga umwigisha umuntu akora amasabuni nkuba hagaza akavuga ati nkora amasabuni hari ikiguzi bimutwara umuntu yavukanye ico kirere cyo muvugisha arashobora guhagarara ati mvugishwe acazana mugabo uvugishwa kubera ingabire canke uvugishwa kubera ari umuvugishwa w'ibihe uvugishwa kubera ko yahamagawe kuba umuvugishwa uyo birashobora gushika kuko Imana imuha capacité ya biro prophétique ariko ndasubiramo wagizwe umuvugishwa n'abantu biravana no wabikugize ikireragezemo
kugira bikunde uvugishwa umwanya wose. Okay? Uwahamagawe kuba umuvugishwa uyo birakunda ko avugishwa umwanya wose abishakiye. Wakeneye kubona misi imwe macabona. Ariko uvugishwa kubera ingabire ntabona mwisi imwe mu mwanya bishakiye. Ni mpaka Imana abari imwere. Nk'ubu je sinde muvugishwa murabizi. I'm not a prophet. Je ndi ntumwa. Ariko mfise ingabire yiki y'ubuvugishwa. Rero ndicanja mu bavugishwa bingabire. Turiko turaja simvugishwa umwanya wose ndabishakiye. Ntiwibaze ngo umwanya wose duhuye kacumbira ngo professor ngo noca ndabibona ivyo mbona. No. Parce que sinavutse ndumuvugishwa ndi ntumwa kubw'umuhamaga. Okay? Imana yarabiteguye ko nzoba intumwa pano muvugishwa. Mugabo kubera kunywana n'Imana gusenga no kuvyipfuza kugira ngo nkorera bera hageze igihe Imana ihagurutse ingabire yiki y'ubuvugishwa. Naje tumushobora kumara kuri podium nkavuga amazina y'abantu nkavuga ibintu by'umuntu mugabo ntari umuvugishwa ndiko nkorera mu ngabire y'ubu. Cyo tuma duciye duhura mu ibaruka cumbwira ngo dade ngubona iki ndahwera ati mbona ingore. Kiretse Imana igizene iciye nyugurura amaso ko sije ndesida niyo idesida. Akantu no kubwira ati nkore mvuze ati nigisha aho cya nkora nkora igitangaza no cya nkora kuko mfise ingabire yo kwizera. Amareka ranyu mugahageze kuvugisha tugahora mu barati ubona iki ndabona irangi kunzara karagabuye sigihe cyose nshatse kubona mwisi imwe mu cyambone. Amareka ranyu ariko note bien ahari niho abantu bibacangiye kuko babona bose babita bavugishwa. Ubu ni kuzura araba ubonye umuntu ukamenya tuyu yahamagaye ari umuvugishwa uyu ni kubw'ingabire uyu ni wibihe ko hari abantu muzobona bavugishije umwaka umwe bakaca bazima ukaca uvuga ngo yaracumuye. Ntiyacumuye. Imana yari yamuhamagaye kubw'ico gihe nyene. Ico gihe giheze ivyo bintu bigahera muhuye ati prophet arakuraba ati reka reka. Nizera ko muriko murafashwa. Musigara muja kumurondera ati mbwira iki Imana iri kiravuga. Mama araguhakinga hakubesha niba ararikaza. Kandi benshi babigwamwo. N'abavugishwa rero benshi babigwamwo kubera iki? Ntamenya ko yari umuvugishwa w'ibihe. Acaguma agerageza kugomba kubwira abantu kugira bereke ko akivugishwa. Akaca zarabeshera Imana. Kubera ko atamenye ko Imana yari yamuhamagaye kubwa kijya gihe gusa. Baca babigwamwo. Kubera abantu baba baramaze kubakomera amahashi mukumva Imana yarahise. Mu nyuma yagira gutanga yumviriza Imana kumva imbeba ku mabati gusa. Why? He was a seasonal prophet. Yari umuvugishwa bibihe. No ndiko ndabafashaho. Ibyo kwimenya widekuvre. Ukuranyumva. Hari abandi bafise ingabire nkuko kuri wanje buvugishwa. Mugaba atarabavugishwa nkuko kuri wanje sinde muvugishwa. Utabimenyereye Imana ikakudodesha ukabona ibintu utugenda ahantu bagaca baguhamagara ati dukeneye ikirere cy'ubuvugishwa. Mwishengero runaka bakaca bakwakira ati tugomba twakire a prophet. Ati uyu mukubona yarahise. Nawe uri kubona amabafure gusa n'insinga mwijoro. Bantu b'Imana menya domaine yawe, menya biro yawe. Benshi bagiye babigwamwo umutegetsi aguhamagara mu biro vyiwe atembwire iki Imana iri kiravuga. Kaca wiyumvira ati nkava ntamubwiye acavuga ko ntagisenga. Uzotsinda amatora biziraje. Uteza kumenya biro yawe. Ariko rero mubimenye neza. Please unywana n'Imana ingabire raduga ku buryo functiona nko wavutse ari umuvugisha. Amureka aranyumva? Amureka aranyumva? Nakararo nk'ubu twicaye nga nishatse nobona ibintu by'umuntu. Kubera iki sindi umuvugishwa mfise ingabire.
sindayikoresha igihe shatse muga kubera kunywana n'Imana no kwigengesera kugira singwe mu vyaha hagera igihe iyo ngabiri duga kubyo nshatse kumenya ibintu by'umuntu nicaye muhira nkamwiyumvira cyane Imana ica yugurura amaso aca mbona ibintu byiwe cyo turaja nk'ubu par exemple wewe ndiko mbona aha mbona igitigira 8 aca nongera nkabona uwundi 8 aca nongera nkabona ndiko ndabigisha ndiko mbona 8 aha aca mbona uwundi 8 imbere yaho aca mbona uwundi 8 mbona iminani 3 wait sindatora ivyo arivyo mugabo ndabona igiharuro kimwe kigaruka inshuro zimwe nkabona na chiffre 2 sindatora ivyo arivyo ariko kandi ndabona igiharuro 9 mumfasha abantu bariko barandika mu nyandike ibintu bintu mvuze mbona iminani 3 sindatora ivyo arivyo ndiko nabereka nyene prophecy zikora ushobora kubona ibintu ntutora ivyo arivyo ngoma ndabigisha nyene bidecoda rero sindo muvugishwa ndasubiyemo wote uzohora kamamagara prophet nzoca niruka mfise ingabire gusa ariko kubw'umuhamagaro ndi ntumwe ariko ndiko ndabereka ko please unywana n'Imana please iyo ngabire ikura ku buryo bigora abantu gutandukanya nyambura umuvugishwa kubw'ingabire canye kubw'umuhamagaro mbona iminani 3 nkaca mbona 1 igiharuro kimwe kigaruka inshuro zibiri nkaca mbona chiffre 2 nkaca mbona chiffre 9 ngirageze ndabisambura Lego shahando pregedi gadush kopesh igihe udashoboye gutora neza ibyo ari byo urabwira uwo vyega kuko washobora kuca bimenya urataye ibyo mvuze igiharuro kabiri kikubwira ikigamana uzurishura kimwe igiharuro kabiri chiffre 2 comme février mufanike sawa mbona 1 muri ya minani iri hariya nkumva no kura mumwe nkawushira kuri 1 okay hasigaye minani ibi hasigaye umunani umwe hasigaye ibiri nabonye minani 3 maze gukura mumwe nshize kuri 1 ibaye lo 18 ngo niho yavukiye isigaranye rero chiffre 1 nkasigara na 9 nkasigara na 8 nibikibye niho wavutse na tuko turajana yere ifika mu maso kuvyukuri hari umuntu wari wabibwiye ngaha na tuko turajana mu gutangura kwibona nabonye bicanganye mbonye 3 mugabo nariko ndabereka sinari mu kirere cyo buvugishwa nababwiye nti iyo ukujije ingabire cyane nabwo ndabibutse ko ingabire idakura ahubwo niwe ukura mu ngabire gift doesn't grow but you grow in the gift ingabire ntikura ariko nitwe dukura mu karikire iyo ukuze mu ngabire ukayikorera mu gihe kitari gito iraguka cyane Uriko muranyumva turiko turajanaho nkaha rero ubuvugishwa ntibwaheze kuko uciye ugezaho ubuvugishwa ntibuheze kuko ivyo yarasanzwe abizi turiko turajana ni igiki gitumye Imana impishurira ivyo umuvugishwa rero ategerezwa kwama misi yose ariko ararondera ikiri mu mutima w'Imana kubwo muntu karikere
the prophecy didn't end. Ubuvugishwa ntibwaheze. Kuri iyo tariki wavukiyeho, le 18 février, hariho umuntu yopfuye. Mu bavyeyi bawe harimo ugendana ingwara. Mama. Mama yotashe le 18 février. Vyobaye ari ibintu bisikandare mu muryango kuko ubaye witegurira gufeta anniversaire ukaca ugandara. But gituma twitwa intumwa z'Imana dusangangura ibikorwa Amakaranyumva hari ibimenyetso wari umaze kuroba nibyo muko muratahura ivyo ndiko ndakora. Now ni gute ncamenya ko hari umuntu yagomba agende kuri iyo tariki? Negerezwa kubaza indani mu mutima Imana kubera ikunyeretse zino tariki, kuko si kugira ngo munyemere. Ahare ni habavugishwa biciye ubuvugishwa abantu baca barabukritika. Araza ati ninde yitwa Alice, kacuduza ikiganza. Ninde yavutse arkizi nizo kacuvuga ni jewe, akacagezaho shaka gushira ku ikiganza atavuze. Utegezwa gusonda mu mutima w'Imana ukamenya pourquoi umeshuriye izitari. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mu minsi nzobigisha nibiharura icyo bisobanura, kuko sigihe cyose abara amavuko. Ejo ntuzobone chiffre de mbasha ngo ni février ndagatoye. Ndakarash. Ubonye witi zibiriti ni 88 nda yo. Oya. Teza gusonda mu mutima w'Imana. Ivyo navyo birorosha nyene wicaye kumubwira Imana ati Imana ibunyeretse n'ibiti. Benshi ngaha muramaze kubona ibintu no mu ndoto. Hani gihe ugenda ukabona ikintu ariko ikibananira ni kuca mubaza Imana ubwo nyene. Ibi ushatse kumbwira. Ndashobora kuba ndi mu nzu nkumva nakantu ku mabati nkaca mbaza Imana ibi bisiguriye. Kuko birivuga ngo Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ushobora kubona ibabi rikorotse imbere yawe uri kurarengana rikava ku gitiri gakoroka. Ukibaza ngo ni babi, kumbe Imana iguhaye message ati ntubandanye imbere. Uteza kuba spirituel akantu kose ukama ubaza dans le monde spirituel. Navyo biroroshe. Kunama gusuka mbira Imana ati uri kuvuga iki kuri biro. Ibi bisiguri karoroshe. Nk'ubu nabajije Imana ico ivyo bintu nyeretse bisigura ariko nta wambonye ndiko ndayibaza. Isengesho ryo mu mutima. Turashaka turajana. Erega simwebwe bambere mubonye ibintu bibananire gusobanura. Bahirimiya byarababaye. Gushika Imana basobanuriye ati ivyo bonye bisigura iki niki niki. Le utabajije Imana ntibibaze ngo uzokwa mugema. You have to ask. Nagasurira kandi yegenda baza Imana ati bisigura iki. Nagatuma no cyaye kariko karatembera. True. Iriko nababwira n'ukuri. Umwana arize mwijoro. Nkamwumva. I ask God abonye iki? Ko hari gihe umwana arira atarukurira abonye ikintu dans le monde spirituel. Ariko abamama dufise umwana apfa kuraca kwegisha cyamuraka. Muriko murataruje niko ndavuga. Shengero ry'Imana ndiko ndabafasha. Kandi barabi.
Ari umuntu yagira ambwire ngo ibyo murahora mubikora mu nyibuka. Ask God. Nawe umwicaranye mubwira uti baza Imana, baza Imana. N'umutwe umenetse nicaye gutya nkumva umutwe uramenetse. I have to ask God. Ibi ni biki? Ni message ugomba umpimeze gute? Hari igihe usanga ari message. Ni wewe gusa umutwe umeneka ngo ndapfuye ndagahanwa na mwe. Ushobora kuvyuka mu gatondo ugasanga ukuguru kwavyimbye. Si igihe cyose ari igitero kiba kivuye kwa Satani. Quelquefois il y a un message. Imana ikeneye kuyibaza ati pourquoi? Amikubwira ati genda kwa naka. Igihe kimwe naravyutse mu gatondo. Mvuye ku gitanda mpagurutse birara. Kumbe uyu mugongo ngaha ntibikunda ko ndawugorora. Haguruka Imana ishimwe nta numwe yari mu cyumba nari jeje. Umuntu w'umugabo ndabuta wapi? Candicara ku gitanda avuga mbwira icyo ugomba kumbwira. Irambwira ngo haciye desu mene nakubwiye umuntu uja gusengera. Waratse. Ubu rero biri kuri we utagiye kumubohora bigira bize kuri we. Baniye nasohotse niruka uko nyene nambaye fye. Ndamushaka kwikiganza arakira nditaha. Ni wewe gusakana ukose ati barampagurukiye babarozi baraga